Today I'm excited to share Vinod's transformative journey with scalp micropigmentation, a journey that highlights the power of informed decision and expert care. Vinod came in after thorough research on hair systems, hair transplant and SMP. He weighed all his options, reading reviews, consulting with experts, and finally, after careful consideration, he was fully convinced that SMP was the ideal solution for him. Vinod's main concern was the reconstruction of his hairline. He dreamt of a fuller, denser look overall. With SMP, we weren't just restoring a hairline. We were rebuilding confidence one session at a time. Over the course of 3 carefully planned sessions, we worked meticulously to reconstruct his hairline and restore full density. In each session, we refined the details and ensured that every dot was perfectly placed, creating a natural appearance tailored just for Vinod. The results speak for themselves. Vinod now enjoys a revitalized look and a renewed sense of confidence, thanks to the precision of SMP and the care taken during each session. आज फायनल टचअप साठी आज आलो इथे. सेकंड सेशन नंतर मला खूपच एकदम SMP ची प्रोसेस खूपच सुंदर झालेली माझी. फायनल टचअप नंतर मी एक अपेक्षाही केली नव्हती, त्यापेक्षा खूप नॅचरल SMP झालेला आहे आज माझा. आता तर माझे मित्र लोकांना स्वतःहून विचारतील मला की हे काय म्हणजे नेमकं काय करून आलेला आहे तू. माझा नेहमीचा जो बार्बर आहे तोही मला विचारत होता केस कसे काय आले इथे परत. त्यालाही प्रोसेस बद्दल वगैरे काही आयडिया नव्हती आणि त्याने स्वतःहून मला विचारले, अरे हे तुझं तर बालनेस होता तर केस कसे आले इथे. नंतर मी त्यांना ही प्रोसेस सांगितली. मग तो बोला कुठून केली ती सांग, मी जरूर रेफर करेन तिकडे.